Antes de los tanques, antes de los drones e incluso antes de la pólvora, el terror en el campo de batalla podía venir sobre cuatro patas. En medio de gritos, lanzas y espadas, una sombra veloz cruzaba los campos de guerra de Roma. Musculoso, ágil, obediente, pero feroz. No era un hombre ni un caballo. Era el Canis Pugnax, el Perro de guerra romano, Criado por los romanos para proteger, cazar, luchar y matar. El Canis Pugnax no era una mascota de campamento. Era un arma viviente. Hoy, pocas personas conocen su nombre. Fue olvidado por los libros de historia, pero nunca por los legionarios que confiaron sus vidas en él. Para entender cómo surgió esta criatura letal, debemos retroceder en el tiempo hasta las montañas de Grecia y los creadores de monstruos del mundo antiguo. El nombre Canis Pugnax en latín significa literalmente perro de combate. Pero el animal detrás de nombre no apareció por casualidad. Fue moldado mediante la brutal selección de guerras, cacerías y asedios durante siglos. Sus orígenes se remontan a los molosos griegos, una antigua raza de perros masivos usados para proteger rebanos y propiedades en las regiones montañosas de Perro. Tierra que hoy corresponde a Albania y el noroeste de Grecia. Filósofos como Aristóteles y poetas como Virgilio hablaron de estos perros como verdaderas bestias, domesticadas, leales a sus amos, pero capaces de desgarrar la garganta de un león si era necesario. Los romanos, siempre atentos a las cualidades prácticas de otros pueblos, vieron un diamante en bruto en los molosos. Comenzaron a importarlos, cruzándolos con razas locales y perros de guerra bárbaros, más rápidos, más agresivos y menos predecibles. El objetivo era crear el perro de combate perfecto, grande, pero ágil, fuerte, obediente. Así surgió el Canis Pugnax, un perro de unos 60 cm de altura, con un peso entre 40 y 50 kg. Su pelaje oscuro lo hace menos visible de noche, con un ladrido profundo y gutural, y un instinto territorial y protector natural, un verdadero gladiador canino. Para el siglo Roman IIa. C. Los espectáculos públicos de Roma evolucionaron de simples duelos de gladiadores a óperas completas de violencia. Y los perros, especialmente el Canis Pugnax, se convirtieron en parte de este macabro espectáculo. Entrenados para atacar con precisión, ignorar el dolor y reaccionar al olor de la sangre. Estos perros no se presentaban como compañeros, sino como bestias de ejecución. Entraban a la arena para perseguir criminales condenados, enfrentar prisioneros desarmados o incluso luchar contra bestias exóticas traídas de tierras lejanas. Leones, osos, jabalíes gigantes. Antes de las peleas, se les mantenía en ayuno durante días para asegurar un comportamiento aún más agresivo. Y cuando se soltaban las cadenas, la multitud estalaba. La brutalidad no era un accidente, era el clímax del espectáculo. Algunos perros se hicieron tan famosos que recibían nombres y ovaciones populares, como verdaderos gladiadores de cuatro patas. En la arena, el Canis Pugnax era tratado como un arma viviente, pero su verdadero destino aún estaba por revelarse. Y pronto, Roma descubriría que este animal podía ser mucho más que un monstruo de circo. Podía ser un soldado. Con la expansión del imperio, Roma comenzó a librar guerras en todos los rincones del mundo conocido y enfrent enemigos con tácticas sorprendentes. Entre ellas, una llamó especialmente la atención. Perros de guerra usados por celtas, escitas, germanos y britanos. Estos perros atacaban con ferocidad ciega. Saltaban por encima de los escudos,
descaraban las piernas de las legion, arios y protegen los cuerpos de sus amos con guerras y dines. Roma entendió el mensaje y decidió crear sus propios monstruos. La respuesta fue el refinamiento del Canis Pugnax, ahora cruzado con razas bárbaras para aumentar su agresividad y velocidad. Pero la verdadera diferencia romana no era solo física, era doctrinal. A diferencia de los perros tribales que atacaban cualquier cosa que se moviera, el Canis Pugnax romano era entrenado para actuar como un legionario, atacar solo bajo comando, reconocer aliados, mantener posición, incluso bajo esters y morir junto a su amo si era necesario. Y así fue como el Canis Pugnax dejó la arena, y entró en formación, marchando junto a hombres armados, no como un animal, sino como parte de la máquina militar más mortífera del mundo antiguo. Como cualquier recluta de la legión, el perro pasaba por un riguroso régimen de entrenamiento diseñado para transformar su instinto crudo en disciplina militar. Primero, debía identificar el valor de sus compañeros, distinguir aliados de enemigos, y responder solo a comandos específicos, ignorando provocaciones y los sonidos de la batalla. El objetivo era crear un perro que no retrocediera, si distrajera ni dudara. Marchaban junto a los soldados, cubriendo hasta 35 km al día. A menudo cargando pequeñas mochilas atadas a sus lomos con comida, mensajes o suministros de campana. Dormían en los campamentos, montaban guardia durante la noche, y alertaban sobre la presencia del enemigo mucho antes que los centinelas humanos. En los castra, los campamentos fortificados, el Canis Pugnax cumplía roles vitales. Defender los perímetros, proteger suministros y incluso vigilar prisioneros. En áreas de conflicto constante, como Germania o Dacia, la presencia de estos perros aumentaba significativamente la seguridad de las tropas. Más que un animal feroz, el Canis Pugnax era parte de la legión. Vivía, marchaba y moría junto a los soldados, no por instinto, sino por una lealtad forjada en cada batalla. Aunque los relatos oficiales rara vez prestan atención a los perros en el campo de batalla, entre líneas, la historia cuenta otra cosa. En la batalla de Versailles en el 101 a.C., los cimbros usaron perros feroces para proteger sus campamentos. Según los informes, estos animales lucharon hasta el final, incluso después de la muerte de sus amos. Soportaron más que muchos soldados humanos. La imagen de esos perros defendiendo empalizadas, mordiendo escudos y cayendo atravesados por lanzas quedó grabada en la memoria de los romanos. Durante las campañas de Julio César en Galia y Britannia, los informes mencionan perros guardians entre las tribus enemigas. La respuesta de Roma fue simple: adoptar, entrenar y integrar. A partir de ese momento, el Canis Pugnax comenzó a acompañar destacamentos, especialmente en regiones hostiles como Germania, Tracia y Dacia, donde el terreno de defensa requería vigilancia constante. Incluso hay representaciones visuales, como las esculturas en la columna de Marco Aurelio, que muestran perros junto a legionarios, aunque su función exacta rastreo, protección o ataque no se describe claramente, su presencia no era simbólica, era táctica. No eran armas de destrucción masiva como las catapultas. Eran armas precisas usadas donde el miedo, la oscuridad, o las emboscadas requerían más de lo que los ojos humanos podían ver. A pesar de su fuerza, valencia y utilidad militar, el Canis Pugnax nunca recibió el mismo reconocimiento que los caballos de guerra, los generales o los inventos militares.
pocos registros escritos, ninguna crónica dedicada, ningún tratado militar lo detalla como meres. Pero eso no significa que su presencia pasara desapercibida, para quienes realmente importaban, los soldados. Muchos legionarios trataban a sus perros con más consideración que a sus propios esclavos. Recibían rations especiales, atención médica improvisada y, en raros casos, incluso se les ofrecía entero con lápidas y inscripciones, como a miembros de la familia. No era raro que un veterano retirado regresara a su aldea con un Canis Pugnax a su lado. Con el paso de los siglos, mientras el imperio se transformaba y la guerra cambiaba, la línea original comenzó a desvanecerse, cruzada con otras razas o extinguida por cambios en el estilo de combate. Pero quedaron rastros, razas modernas como el mastín napolitano o el cane corso levan fragmentos de esa bestia disciplinada de la época de César en su genética y comportamiento. Así que ahora que conoces la historia de esta criatura extraordinaria, dime. No meres el Canis Pugnax un lugar de honor junto a los heroes de Roma. Si te gustó este video, deja un like, suscribite al canal y compartilo con cualquiera que ame el mundo antiguo tanto como tú. Y como siempre, que martigai en la batalla. Nos vemos en la próxima historia.